guys. Mm, Okay. Okay. Right. Okay, so we're live on YouTube and also Facebook right now. And the first word that I want to say to you is that hello and thank you for participating in today online workshop, the day six, well, which is to build the apps on Nibiru change, and that's why we really appreciate to have your appearance here, Calico, from Nibiru James, and also we will have a present from ZKP Labs, Miss Vivi, and also so on later that we will have the present from our G network is Miss Mary Chen. So I will be the host for today. My name is Carol, by the way, and of course, I will support you guys for interact with the audiences like Q&A sections, and also to do a little bit translation if that's possible. And so I won't let you guys to wait any longer. So. Calico, can you introduce about yourself first to the audiences who are attending today so people will know about you more? Awesome. Yeah. Thank you so much for having me, Carol. Yeah. So I'm Cal Conino. I'm a DevRel and front end engineer here at Nibiru Chain. I really I really appreciate being here and joining this hackathon. I've heard that a lot of people are building on Nibiru, so that's pretty exciting. In today's talk, I wanted to go a little bit more on some advanced concepts of smart contracts and maybe review things that we talked about before on another basis and deploy a cool contract and see how we can interact with it on different platforms. Okay, cool. So, Miss Vivi, do you want to introduce yourself too? Yes, hi everyone. I'm Vivi from ZKP Lab. Really happy to until now we go through many training session and workshop, and our upcoming hack days on prepare many things for you guys. And I hope that after many training sessions, you have more ideas, you have more knowledge to build the product. And now in our Discord channel, also Telegram group, we also help you to find your team already, and please check out our Discord channel to find your team, and you can start contact with your team and starting for ideas. Tomorrow we will have mentoring days, offline training in our co-working space. So let's come to our trainings and meet our mentors, because if you have your idea already, you can discuss with the mentors and they can help you to finalize or help send you some maybe advisory to help you build your projects. And yes, let's take the time to the session of Nibiru first, and then after the Nibiru session, I will here to answer many questions for you guys for the hackathon through rewards and anything. Thank you. Okay, cool. Thank you for your brief introduction. So, it will be back to your part first, Calico. So, Calico, you can present it in English, of course, and after that, Vivi will present her part in Vietnamese. Since we have a lot of Vietnamese developers community right now, so we have a tool to translate it. Don't worry about that. So, okay, back to you, Nibiru. So, he will be presenting. He will be presenting about the WAMS contracts and how to interact with the block contract on the web. Okay. Okay, I leave a stage for you, Calico. Awesome. Yeah. Thank you so much. Awesome. Yeah. So I do have a PowerPoint presentation here to go over a little bit to give everyone um, a little understanding on the concepts. Carol, are you able to bring it up? Carol, do you mind bringing up the presentation? If that's okay Yeah, with you? sure, sure. Bringing your presentation to the stage. Awesome. Thank you so much.
All right. Yeah. So hi everybody. Again, I'm from Nibiru Chain. I want to go over a few concepts before we go over onto the smart contract writing and then how we can interact with it in different ways. So if you guys don't know, so Nibiru Chain is a promising new player in the blockchain space. So who are we? We're basically an L1 decentralized blockchain platform designed to provide scalable, secure, and efficient ecosystem for decentralized application. We leverage cutting-edge technology to improve transaction speed, reduce cost, enhance security, and very, very developer-friendly via our dev tools and our docs. And today, I'm just going to have a little understanding of what Wasm contracts are, just to get you guys in the loop. So the way that Nibiru works Nibiru is built off of Cosmos SDK and Determinant Core, where Cosmos SDK is the framework that applies the framework that simplifies the process of building custom blockchains. And then with that, we have a functional a range of functional tooltips, functional tools and modules that we have on top of our chain. And the Tenor core is basically our consensus engine that's separated from our blockchain modules. This allows us to be more modular, flexible, and have ease of development. And what I want to talk about here is that the blockchain modules that we have that are separated or abstracted from the Tendermint core that we have set up is that this allows us to add extra modules on top of our chain to give us more flexibility, more functionality, depending on whatever you guys are trying to build on. So in this example, we're going to be using one of our modules, the Wasm module, but we also have the bank module that allows you to interact with your funds and send transactions. They have EVM modules that allows you to write, Ethereum-based contracts on our chain. But for this workshop, we can be focusing more on our Wasm module that allows us to write Cosm Wasm smart contracts on our chain. So we talked about Cosm Wasm last time, but just a quick refresher. Cosm Wasm is the Rust framework for writing contracts that will be developed on our Wasm module. So Wasm basically means WebAssembly, because after you write your contract in Rust, you compile it, and then it becomes into WebAssembly code. WebAssembly, basically almost native machine code, and then that gets uploaded to the Wasm module on top of our Nibiru chain, and that's what everyone gets. That bundle of code that's uploaded onto the chain is what's being used when it's being interacted to, and so in order to allow those interactions, we have to work on things that are called entry points on our contract. And if you guys don't remember, our entry points are divided into three ways. So we have the instantiation point. So this entry point is called when the smart contract is first deployed, and it initializes the contract state and can be performed on. It can perform any necessary step for the setup for your contract. And we have the query, which is the entry point for handling messages that request information from the contract. Unlike execution function, it does not modify the contract state, but instead it can be used to retrieve data that you saved on the state of the contract. And they're only read-only operations. You can't really perform any changes to the state of the contract. Now we have the execution, which is the main entry point that most of your users will be interacting with, is the entry point where the contract handles messages that can modify the state. So when a transaction is sent to the contract, it is processed by this function, and the function can perform various actions based on what your needs are. So it can update variables, transfer tokens, emit events, and it's basically where the core logic of the contract resides, and it defines basically how the contract responds to external requests to modify its state. And then the two other main things I want to talk to is going to be the contract state. So contract states refer to the data and variables stored by the smart contract on the blockchain. These states represent the current condition or status of the contract and can include information like your account balances, ownership details, settings, anything else that can be relevant to the contract's functionality. And then we also have events. And basically, every time entry point is used, you can emit some sort of events or basically a description with attributes to allow others or even yourself understand what has the user interacted with, what have they
done. We'll show more examples on this, but these events are not stored in the blockchain as a part of the contract state, but they're instead emitted during the contract execution, and you can see them in the transaction results, which we'll go over as well. A quick things I want to also make before talk about before we head on to the demo is that on the Nibiru chain, you don't have to have a private key to be an account, meaning that all you need to have is a public key, which means any contract address is actually considered as an account, allowing it to transfer funds, receive funds, and do everything as if it was a normal account, since it only needs a private public key. And in smart contracts, you don't really have to care about the private key for now. So let's jump on to the demos. Okay. Bring this over here. Take that out. Awesome. All right. So last time we had this example of a really simple smart contract that just is a simple counter that increases and decreases, and you can reset the count if you like. Today I want to go a little bit more complex, not too complex. This is a more complex contract. It's pretty unfinished. I wanted to give you guys a chance to basically pull down the repo and add your modifications, and there's going to be questions all along and some cool blockchain concepts that I want you guys to look over. But what we're building today is going to be a game like Uno, where there's going to be players of 2. You can increase the players if you like, and then these players have to interact with the chain to play the game. And I wanted to go more over the code and the different functionalities that we're going to have, and the different rules you can set up to allow the game to work. And then we're going to see how we can interact with this on our command line. And then at the end, we will focus more on how we can control those events and interact with the contract on the web. All right, so let's get to it. So the first thing I want to talk about is our 3 entry points. So like I mentioned, the 3 main concepts is going to be the execution, the instantiation, the query, and the execute. So when you create a contract, you store the bytecode onto the chain. And then whenever a user wants to interact with this, they would pull it down, and then they would create an instant of it. And then this is where the instantiation function happens. So in here, what we want to set up is you want to create the state of the game. So in this example, we're creating an initial deck, and then we're creating this card pile and number of players, and the current turn, the direction of the game, if the game has started or not, and if the game is over, and of course the winner. So let's look at the create initial deck. So the create initial deck, it's a simple function. It just creates your cards 1 to 10 in terms of the colors, and then here we have the -1. So we're going to call that as the block card, and then the -2 is the +2, the -3 is the reverse, and then here we have the 4 wild cards of +4 and the change color. Sorry, change color, and then this is just the +4, and this is going to be the change color. Awesome. And so what happens is that as soon as a person instantiates the contract, they become the first player added to the game, and then we can see that over here. And then where we store the state onto we save the state onto the contract itself, and this allows us to keep track of who's currently joining and the current state of the game. And here are the events that I was talking about. So when this function gets called, we get to see these attributes present. There's other attributes and events that already exist, but this is our additional ones that we're going to be adding to help us understand how our users interact with the contract. So here we're getting, say, instantiation and who's a player. So that's it for the instantiation function. For the queries, let's go on to the queries. So for the queries, we're going to be doing two queries. So you want to get the game state and see how's the game doing, or you want to allow people to get our players get their hand, so they can see what they have left and what they can play on. So let's look at these 2 functions. So the game state, we're basically setting back almost the state minus some functionality that we don't have to keep track of, like the deck itself. But we can keep track of the players, the current turn, direction, the winner, and the game over started. And here what we're doing is we're just loading the state that is, and then we're just creating a new object to return it. Next thing is going to be the same thing for the get player hand. We're taking the state, trying to find the user or the player, and then after we do so, we return their hand.
and then with their address to identify. And if we can't find the user, we just return error message. And then finally over here, for the queries are done, let's go to execution. So we have 4 executions. I'm going to try to go through all of them, but the main ones I wanted to focus on is going to be the join game, the draw card, the leave game. The play card is the one that I'll allow you guys to build on to the logic. I just preset it for you guys. If you guys want to add more information, this would be a good way to exercise your smart contract concepts. So the join game, let's take a look at it. So for the join game, we're basically setting the state as a mutex. And then we're just modifying to make sure that there's 2 players. 4 players is a little too much for this demo. But yeah, you can add as many players you want. And then check if they've joined. And then here we're pre-saving the joining player address, so we can return it in the attributes at the end of the call. And then here we're gonna see the players, and if the game has 2 players, we can start the game, and then we give each player a card. And then these are the attributes that we're setting back with the event. So here we're turning the join game, and then the player who has joined it. And let's look at the leave game. So the leave game is pretty much the same, where we're just loading the state, looking for the player. If the player exists, we remove them, and if it's empty, we say the game is empty. Game is over. If there's still some games, we just adjust the turn. But this logic can be a little bit improved. I'll allow you guys to add those modifications when you guys have a chance. And then here we update the state, and then we go and send back the leave game, and then who's the player who left the game. And then the draw card is going to be pretty much the same. However, after we load the state, we check if the game has started, and then we look at the indexes, the player's turn, and who called the function. Because not everybody can draw a card. It has to be the player whose turn is. And then if it's their turn, we go into the pile and we pop the first one in, and then we add that to the player's the player's hand, or is it? Yeah. So then we take a card from the deck, and then we give it to the players, and this is going to be the current player's hand, and that's where we process each player's cards. And then again, we return the draw card with the info sender, and then finally the play game or the play card. So basically, it's going to take, if we haven't looked over this, let's take a look at it, and also let me increase so you guys can better see. Should have done that earlier, but it's okay. All right, yeah. So play card, it's going to take in the card that wants to be played, and adds it to the deck, the discard pile. And basically, we have to do some checks to make sure that this card is eligible and the user's turn is eligible as well. So in this logic, I'm going to add some sections here. So process card logic. So this is the part that you guys can chip in and add your code and modify the game rules depending on what you like to do. But here, it's the same process. We're just making sure the game is started, that it's the player's turn, and if their player has cards in their hand. And if so, we take the player's hand, and this is the player card, and then through the logic that you can implement here, depending on if the player card it matches what's the latest on the discard pile, you add it to the discard pile at the end, and you update the turn, and then you save it back, and then you can say what exactly happened to the user. And of course, if it's a +2, you'd have to add the 2+ cards to the other player, depending on the rules of the game. But for now, I just wanted to leave you guys, give you a chance to add your own code here and have fun with it. Let's take a quick look at the messages. So basically, the messages are where we define the enums and the struct to help us understand what's happening in each call and what each function needs. So here we have our two queries. And this is what the game state response would look like. This is what the player head response look like. And this is the execution message. And then we have a coin structure over here and some integer 128-bit unsigned integers. The reason why we have this is because you can actually monetize this and allow users to basically include a fee when they join. And then the winner keeps all the fees, or you can take a percentage of it, and then the winner keeps the fees to keep your game interesting. For our helper functions, we just saw our create initial deck, and then let's look at our state. So this is the state of everything going to be saving onto the contract.
These are the players struct, and then this is the state itself. And then we're just storing and loading it. These are just helper functions. And this is the card. And I think that's it for the code review. Oh yeah, the errors. Let's look at the errors. So it's very customary to use the STD, the standard library error. But in some cases, we want to create our custom error. So we're here in our example, we create a custom contract error where we can add every error that does not resolve under the standard library errors. So this is really helpful when you want to add custom things or use custom libraries that don't return the same error type. And then if you look into our execution functions, you can see that we return that as a type of error. Usually, how they would look like, they probably would look like standard library results, and then you return the type that you want to. Like this result, and then without the contract error. But in this case, we're doing it this way. So if you have any custom errors, you should be able to integrate them here in your errors file. And the library is basically where we set all the global functions. And here we specify what the entry points are. So again, instantiation, query, and execute function. And then we're just calling these functions from our contract itself. Awesome, yeah. So now that we looked over the code, let's see how we can interact with it. And let's see how we can interact with it on the web as well. All right, great. All right, so now that we're here, first thing we're going to do is let's cargo build it to make sure there's no bugs. And then it just says that this is just an unused variable. We should keep this on it to make sure that we don't get the error before, but it should be fine for now. Next thing we want to do is we want to do cargo Wasm. And those instructions, by the way, we talked about them in the last workshop, and they're all listed on our docs as well. So you can follow through step by step there, or you can just follow through here as well. And then after that, we have the cargo Wasm built. It creates our WebAssembly code. And let me show you guys what it looks like here. The WebAssembly code will be built in the target file, and then we can go here, release, build. Should be in the build actually. Yep, and it's all over here. Yep, this is all it. And now we want to optimize that into one Wasm code that can be added to the chain. And the way we can do this is we can run the Cosm Wasm optimizer a Docker image that will basically take our code for us, rebuild it, and optimize it. It might take a few seconds, but while we let it run, we're gonna look at into our wallets. So let me create a new tab. So first thing we want to do is we want to connect to testnet 1. Now that we've connected, we can verify this by doing config to see what we have there. Awesome. Now let's look at the different wallets we have. So remember how I said how on Nibiru chain we have a bunch of modules? You can access those modules through the CLI, and here you can see most of the modules that we have here. But for now, we want to look at the keys. So we're going to look into the keys module. We need keys list. See the list of keys. All right, we have a few over here. Let's see if we can see if we have any funds. So the way to check for funds is you do Nibiru query, bank balances, and let's look at it. All right, so we do have some funds. If you ever need some funds, you can always go to our web app and use our faucet to get the funds that you need. I believe I showed that in the previous workshop, but let me see if I can show you guys again. If you guys forgot. So by accessing our app.nibiru, you should be able to sign in with your Kepler contract. If you need to add your contract, you can do so via the Kepler extension, depending on your browser. Let it load for a bit. There we go. And then you'll be able to basically add a wallet. And the process is very simple. We just have to keep your mnemonic, and you import an existing wallet, and you add the mnemonic or the private key, whichever you have. And then once you have set up, you can go to the faucet page and request some funds. So right now I have 22. Let's see if I can get more. Awesome. There we go. So now we have a little bit more. We'll just wait for it to update, but it should be already updated
in real time. There we go, updated, awesome. Now let's go back to our optimizer. So now that it's optimized, we can look into it. It's going to be an artifact folder, and we can see that it's going to be CD. Oh, I left it smart. All right, artifact. So you can see that we have the checksum to verify that it's the integrity of the Wasm code, and then here's the Wasm code itself. So the next thing we want to do is we want to store it onto the chain. So we're going to run Nibiru Wasm, because we're going to do a transaction on the Wasm module. We want to store it onto the chain. So the first thing we need to do is the from. So who is the person sending in the contract? And for this example, I think I've preset the from. So yeah, we can use this wallet. I know for a fact there's funds here, so we can test it up. And then next, let's actually show it again so you guys can see. So here we have the from, and let's do Nibid transaction on the Wasm module, and then we want to store, and then we add the file, and then the gas, we're presetting it to automatic, and we're just adding the adjustments in the minimum gas prices. You can actually just send in whatever gas fees you want, but adding it with the auto is a little better because it ensures that it will hit your the correct gases available on the chain. And the JQ, the JSON parser, to take a look at the callback that we get. So now that we stored it, this is the transaction hash that we have. Let's see what actually happened in this transaction. So let's do Nibid query. TX, and then we'll do JQ. So here we're doing a query on the transaction hash, and then here we can see that we did a store code, and this is the checksum that of our code that we set up, and this is our code ID. So using the code ID, we'll be able to pull down the contract and then instantiate it and then use it. Now we have to set the code ID. Let's go ahead and instantiate it. So if you guys remember in the code, we didn't have any instantiation inputs that we need, but you guys can include more. So you can say who's the admin and keep track of who's the admin of the contract, or of the game in this case. But here, let's go Wasm store CW Uno, and then again the from and the gas prices. So let's, oops, I need to do that. Transaction Wasm instantiate, And then in the instantiation function, we just need the code ID, the admin, and then the from and the label. And then here again, it's going to be the gas fees. And all the gas fees are in the micro denomination of Nibis. And those are like 1 E6 of, so basically like each 1 million Nibi is 1 micro Nibi. And this is a standard process. Helps you understand how gas works. Gas on the BRSA is very cheap. So this way it makes more sense to always use micro Nibis. And then now that we have that instantiated, let's take a look at the instantiation function and the events call that we have. So let's query the transaction hash, JQ. Awesome. Now we can see that we have an instantiation of this contract address, and we've added this player on. Great. So let's go ahead and copy the contract address. And then preset it over here. And now let's interact with it. So we have a few things we want to check for. The first thing, let's check on the state of the game. So we can do query Wasm. All right. Here we can do query Wasm contract state, and then we can add a contract address and the message that we want to send to the query function. So here we can see that we get the players and their empty hands, the current turn, and the game started, which is great. Now let's make another player join. So let's run. So the first thing we do is let's set up a from to, or we can call it player 2, but in this case, since we're using the from, let's just stick to that. And then let's run the join execute function. So you do transaction, Wasm, execute. And then here you can do contract address, and then you send it your the execute message. And for here, we want to send join game. Now, luckily for us, if you set up an incorrect input, Wasm actually tells you it's incorrect and it tells you what it's expected. So it's pretty good. If you lose track of what you called them or what their spelling is, you can just rely on these error messages.
So now that we know it's actually join underscore game, let's try that. And then let's do a from to because we're trying to join. Actually, let's check the error. So let's rejoin the admin of the game. And we can see that we get an error saying this person has already joined. So let's add the second person now. Let's bring it up a little bit so you guys can see. And let's go to from to. And then it tells us, since it's execution, we want to spend some gas to perform it. And then it's worked. Let's look at the hash function to see the attributes that we sent through. Query, transaction. Q. And then there you go. So this is the transaction hash. So in here we had a join method, and this is the player that joined. So now let's query the contract state to see what happened to the game now. So now that here we can see the data. We have this address of this user, and we can also see their hand. That basically when the players joined, we gave them a bunch of cards, and this is the second player. This is pretty cool. There's some additions you can add here. So first thing you notice is that the card hasn't been shuffled well, so you guys can create your own shuffle functions and apply them to the deck. And then here each card of the user that they have. Let's check out another execute function, which is going to be the leave. So let's make the second user leave the game. Query. This is going to be transaction Wasm execute, and let's do leave game, and let's make the player 2 leave the game. Maybe let's go to the contract state. And so here we have the player that left, and now that there's only one player, we have their cards. So I'll let you guys have a chance to set up the logic there for you guys if you guys want all the cards to leave, or all the cards to be standed out, or if you guys want to end the game here and then, or just wait for more users. It's up to you, but the logic is going to be pretty simple. Next thing we want to do is let's actually make that user join back. So let's do Nibiru transaction Wasm execute. Let's make the user join again. All right, let's see what happened to the contract state. So we have the user join again. Oh no, sorry, we have the user join again, and there's going to be their deck. So let's see if we can make this user draw some cards. So let's take a chance to look at it. So you have 1 green, 2, 3 greens, 1, 2, 3 greens, and then -3 blue, -2 blue, -1, -3 blue. Let's see if we can make them draw another card. So let's call that function for us. Nibiru transaction Wasm execute, and then here we have the draw card. Unknown, generic, not your turn. Oh, it's not their turn. So that's awesome that we have the error message. So in our logic that we said the person's turn is going to be the first person to join. So let's go to the from to. Actually, in that case, let's look at the contract one more time. So this user has a lot of cards because he was there for the longest in the game. So he has a few wild cards, a few greens. Since the deck is not shuffled, I'm guessing he's going to be getting a blue 1. That's my guess, or a blue 10. But anyways, let's take a look and see what happens. Maybe transaction also draw a card, and let's do it. Player number 1. And now let's look at the new contract state. We can see that he got a -2 blue, which if I'm correct, the -2 is going to be the +2 in the blues, not the block, but the +2 card. And there you have it. So we just ran through all the execution functions that are possible to us. You guys can try out and add your logic to the play card one, or to the basically get player's hand. Now you notice the big issue that we have here is that these users' cards are actually public to the whole world. So that means that if this person wants to cheat, he can just look at the contract state and then see how many people have their cards, which is something this is a really big concept here on the blockchain space, is how we can do encryptions, or basically obfuscated
data onto the chain. And so you can probably encrypt those, and then using the user's public key, and then users can use their private key to decrypt them. That's a really good way to do it. Or you can just encrypt everything using a process, using a key that you only control, and then their way users can need to access your app in order to play with the game. It's gonna be up to you guys, but it's just a cool concept I wanted to bring up here. And this allows you to basically hide this data so only specific users can see them. But the process is very open. It's going to be depending on what you guys want to do. All right, now that we have set the contract and have everything, let's see how we can interact with this contract on the web. So I'm going to bring over here my browser again to look into what we can use to interact with this. So the first thing I want to talk about is the Nibiru. So the most common front-end frameworks you have to interact with this is going to be React or NPM packages in maybe different JS frameworks. But in this case, we're going to rely on Next.js using React components. So Nibiru is basically the client and the TypeScript client that allows to contact with with the contract that you've deployed. So the same way that we're running these command lines, we're just communicating to the deployed contract versus using our command line platform. But here we're going to be using this TypeScript SDK from Nibiru. Now, luckily for you guys don't have to go far. Nibiru, we have a template for you guys. Template right here under our Nibiru chain that you can just pull down from, or you can even fork to add more changes and go straight away and start building your application on top of it. So here's some examples of how you can use this. The first thing we're going to do, let's clone it. Now let's get started through it. All right, so let's go here. The same folder. Let's do git clone. Add the template. Clear cd Nibiru template. Awesome. Let's open our Visual Code Studios in it. And let's take a look what we have. I don't want to go too much into detail on the inside of the components and all that. I just want to do a simple call where we can interact with the contract once. And then, get some data out of it. So let's look at the pages. Let's first deploy it to see what we have. Let's do your install. Hooks. While it installs, let's take a look at the repo here. We just have a simple page if it loads with just some how to connect your wallet. And then we can get your wallet connection and your address. And then we do have some layouts. Oh, it's just installed for them. And then the layouts is simple, where you can just add the global layout that is being reused over the application. And then here are your hooks. So for this hook, we're using 3 things. So the heart monitor, which is one of our indexes that we have and data that we have across the chain. And then here we have a WebSocket for it as well. So if you want to connect to your WebSocket, that works as well. But you can use our heart monitor and do GraphQL queries against this. And then we have our Nibiru client that we have preset for you guys. So when the user connects their wallet, you have their basically Nibiru transaction client. And with this transaction client, you can actually connect and contact with on-chain data, which in our case is going to be our contract. Let's just let it run through. And then, And then here we can see that we have set up 2 different Nibiru transaction clients. They pretty much do the same things. One, I think, was going to be the Amino. It has a little bit more support for ledger addresses. So if your users are using more ledgers, Amino is the better way to go, but direct or Amino works just fine. And from here, we've also connected to a chain endpoint. So let's look at the chain that we've connected to. So in this case, we've joined testnet 1, which is great because that's where exactly our contract relies. But here you can connect to mainnet, you connect to other testnets and devnets. And then here we have a chain schema, but this chain schema, you don't need it anymore because we're already listed on the chain registry. So you should be able to access from there.
but I wanted to showcase exactly what the chain schema and asset list should look like. And then while we wait for it to build, let's go ahead and come on. And Next.js does not go as fast as I thought, but fair enough. We can take a look at their docs until then. Nibiru docs. So yeah, so like I mentioned before, everything that you guys might inquire is going to be in our docs page. And then here is where we have getting started with DB.js, and then the process of how to build it and different queries and transactions you want. So in this example, we're doing the same thing that we're using in the code. We're connecting to Nibiru using a Nibiru querier, and this allows you to perform queries. But to actually perform contract entry points, we're actually going to use a Nibiru transaction client. And then here we can see other behaviors with it. This is what the block response transaction hashes would look like. And then here is more documentation to show you the functions that we have. Let's see if there's a DB transaction one. If there's not, usage. Awesome, yeah. So we do have some chat. So here we're creating a transaction client, and then here where we're using this transaction client, we can set tokens, and then we can using the signer, you can actually just see account. Signer is basically the wallet that's connected. We're using Cosmos Kit, so you don't have to worry about this, but you can even create a random wallet. As is every time the user logs in, you can just pre-create a wallet for them if you want, depending on what your use case is. So it's built, so let's get started. You're in dev, all right. Let's access this here. Local 3000. Compiling up, open twice, great. Probably is my Wi-Fi was slow. Open this to the side. Come on. Oh, I'm already out of date. No. All right, let's go. Let's get to it. I'm almost on the demo. I just need to show you guys how you can interact with the contracts on the web, but let's go. All right. Yeah, so now that we have here, this is going to be it. Let's open a little bit wider so you guys can see everything. So let's do is connect our wallets. And now that we have a wallet connected, let's very quickly make an additional component to our index page over here so we can interact with our contract real quickly. So here's where we're doing this data, and then let's look at the can join. Oh yeah, this is the connect wallet. So let's add another component real quickly. So let's make a button, and let's call it check game status. Load. Okay, let's add some styles to it. Class name. Maybe padding of 4. BG of gradient. Do you have a gradient? On CPG gradient. Also, we have some gradients here, so let's do Nibiru pink. To see it, awesome. Let's make it rounded. Rounded, and then let's add the on click. All right, so the on click is where we add the main logic to it. Okay, on click is what we want. So for now, let's just do alert to see if it works. Hi. Awesome, it works. All right, so now what we need from here is basically we need to import our Nibiru client, which we have it preset in a hook. So we can just simply call it from there. So it's going to be called Nibiru, use Nibiru client. So let's do constant, and then here we want the signing clients. It's going to be this. Let's import it.
Oh, it doesn't do it automatically for us. It's too slow. There we go. Import from context. There we go. And then while we let it load, let's add the logic here. There you go. So let's add the logic here. So what we want to do is we want to make an asynchronous function to our sign-in client. And let's use Amino for now. And then here is where we can use the modules that exist underneath us. So what we want is the Wasm. Oh, does not exist for us. Wasm. Oh, it's not defined. We don't have the type set up. Let's add the types so you can see it's underneath it. Oh, it is set up. Oh, we can just take a look then. Oh man, okay, it's not helpful. All right, let's go back then. We'll just do it our way. So underneath here, okay, let's do transaction client. It's gonna be this. And let's preset this type to Nibiru transaction client. And then click import this. Oh, this does not do it automatically for us. Import Nibiru transaction client from Nibiru chain DBGS. It's good to go. So now that we have that preset to a type, let's see if we can. It doesn't list for us. All right, it's fine if it doesn't list. We'll just we'll do it other ways. But yeah, it'll be nicer too. You can list. My VS Code is just not working today that well. Okay, so yeah, so using our transaction client, we can access all the basically a bunch of modules that we have preset. So the same way on the command line, if you guys remember, we were able to access a bunch of modules. We can do the same thing here. And then one of our modules that we want to access is going to be the Wasm client. So it's going to be Wasm client. And then this Wasm client is what we're going to use to send and query stuff from our contract. So for us, we're going to do a query. Smart contract. Come on. Damn. There we go. Okay, I'm back. Yeah, sorry about that, guys. All right, so okay, so where were we? Okay. So we're looking at the Wasm client that we have. All right, yeah. All right, so there we go. Okay, so now we want to query the contract state. So let's query contract smart, and then here it takes in two inputs. The first thing it's going to take is going to be the address of our contract, and then what we want to query from it. So in our case, we want to query the get
what was it called again? If you guys remember, it was called Nibid. It was called, and if we can utilize this, it was called get. If you guys remember, it was called get game state. That's what it was. So let's do that. So then here we can add our get game state, and it was an empty query. And then here we do the contract address. Let's see if we can echo it on my side over here. All right. So if you keep track of your contract address, you can add it here. And then now we have that. Let's await it. Let's add it to constant response. And let's add it to the alert. Actually, no, let's just console log it to see what we get back. All right. So here, basically, we just ran the query function on the smart contract address. So let's see what we get back. Oops, console logs. All right, there we go. So we got our object from here. That's great. Yeah, and then we have our 2 players that have joined with their cards. That's really good. And yeah, so now let's see if we can leave the game, right? So in order to leave the game, we need to send our contract. It's a little bit more complex. Let's just see if we can get through it. We have time. So we want to run a same thing. So we want to leave the game. So let's do constant leave response, and then it's going to be transaction client amino or no dot Wasm client, and then we want to basically sign and broadcast the contract, the call onto the chain. And then in here, we would do the what's going to be inputted. So here is going to be the from, which is going to be us. And then we can just access that from the user who's running it. So for our case, is going to be our address itself. And use Nibiru wallet. Now use Cosmos. What did I call it? Hold on, let me see. Oh, use chain. Yeah, and with a chain name. Awesome. Chain name. Let's import this and import that as well. So yeah, so using the chain name, we have the address. So we can add the address itself here. And then here we can add the messages that we want to send. So in this case, the message we want to send is going to be a type URL of, and these are pretty generic. You can find them on the web, but basically since we're on the Cosm Wasm, we want the Cosm Wasm, and we want the Cosm Wasm module, and then the version, most versions are version 1 actually. And then here we want the message of execute contract. And then now here is where we add our value. So depending on what here we want to add the value. So here first we want to specify the senders. So in this case, it's going to be us. And then we want to add the contract itself, which is going to be this guy, which we can set up into contract, constant contract. So we don't lose track of it. Contract. And then in this contract, we can bring it over here. And then the message itself that we want to send. So we want a new text encoder because we won't be able to send the message as is. And let's encode. And then in our case, let's also make it into a JSON, and that will be converted into a string. Awesome. And then here, what we want to include, we want to have, if you guys remember what the leave response takes, it takes in a leave,
leave game. And that's it. Let's let it load. Okay, and let's console log the response. And this is going to be the last thing we do before heading on to questions. There we go. So this is how you would basically send the, here's how you execute the contracts onto the chain. And let's delete all this. Let's see what we get back. Oh, it's a pending promise. Did I not put an await? I did not put an await. Await. No, in the medium message tag support. Oh, let's try direct then. That doesn't like it. Okay, get out. Okay, we do have Amino. So why are we complaining? Let's go. Get game started. No, message execute content does not exist in the Amino message registry. Did I misspell it? Cosm. Oh yeah, I did misspell it. Cosm Wasm. There we go. And then here we're setting our transaction to leave the game. Register cache, clean of course, reset cache data. Damn, it's so slow. Let's try it again then. Request rejected. Yeah. We're not really keeping track of the request being rejected. Let's do it again. There's no chain info for TasteNet1. What? Oh, that was painful. But anyways, okay, yeah. I think for now we're gonna stick to where we're at right now. Yeah, sorry, a bunch of errors came up, but anyways, so this is where you would be able to send in your execute functions from your front end to interact with the same contract that we interact with on the CLI. I'm gonna leave it here and then go receive questions. I'll try to finish this up into the same repo so you guys can build with it. But yeah, this is what you would require to basically interact with your contract. There's a bunch of errors here from my laptop being slow, so I don't want to take too much time and try to debug these on live, and I'll just show you guys the finalized code at the end. But yeah, thank you guys so much for listening. All these resources can be found on our Nibiru docs. And yeah, thanks so much. I'll take some questions at the end, I believe, but that's it for me. Thanks so much. Hey, thank you, Calico, for your presentation. It's really detailed and also support a lot of valuable informations. So I think I have a lot of questions for you from the audiences that have been Awesome. putting on the comment in their Facebook as well as their YouTube live stream. So let me read that for you, okay? So the first question is that what tools and resources does Nibiru provide to support developers in creating robust application on your platform? Yeah, so we provide multiple tools. Good that I have the docs open here. So in our developer hub, you can see what we provide. So the main things that we provide are SDKs to allow you to interact with the chain on different platforms, depending on your stack and your needs. We also provide an Explorer page to allow you to keep track of your contract states and what's happening with your development process, your funds and stuff like that. We also provide you with a heart monitor to allow you to, yeah, I'll just go to the testnet one, to basically allow you to interact with the chain user indexer. So this is almost the same as our RPC querying, but it's a little faster and a little bit more reliable since we have all that data stored on chain. We offer, in terms of developer hub, we offer a really good community of developers that help each other and stuff like that. We answer a lot of questions, and right now we have our accelerator that's coming up soon. So if you build a pretty good idea and you want to take to the next step, we offer that as well, where you can apply to our accelerator and we'll mentor you from how to building it from first to end, including marketing, including development work, and the possibility of getting some monetary prize at the end, depending on your project. So we offer guides and funds to the users as well.
Oh, and then we also have Cosm Wasm templates. CW Nibiru. It to help you bootstrap your smart contract writing, and it also showcases you. Oh no, yeah, it also showcases you how other contracts would look like, to help you kind of understand the possibilities you can do with a contract. And these contracts are already pre-built, so you can actually use these depending on what your necessity is. So, for example, the Nibi Stargate right here is basically the contract that you would use to create tokens, fungible tokens, and manage them onto the chain. So we have some pre-existing contracts that you can just use off the off of where it is, and then start your development right away. All right, yeah. Okay, cool. Thank you. The next question is that how does Rush performance compare to other programming languages used in blockchain development on Nibiru chain? Yeah, so Rust is so Rust in general is really, really fast. And from our perspective, when we're using it with the Cosm Wasm framework, it's when it gets compiled at the end, it becomes almost a machine code native. So compared to other types of programming languages and other types of contract that exist, that's just the fastest you can get, since it's almost to the core of machine code, and allowing Rust being the primary language for this framework, it helps us a lot with security and to reduce vulnerabilities. For example, like since we don't have any garbage collection, we reduce speed on that, but we also have checks against those that allows us to not be susceptible to overflow attacks, and I believe some other attacks. I'm losing track of them, but it's pretty fast since we are able to compile them into Wasm code, and Wasm is almost machine code, so it's very, very quick, and also very, very small. And the size really matters when you want to deploy on chain to reduce your gas fees. Cool. And how does this contribute to the security of smart contracts on Nibiru chains also? May I ask? Yeah, no worries. Yeah, so this is the security of the smart contracts on Nibiru primarily rely on the fact that Wasm and as well as Rust itself disables so basically performs these checks on top of our chain. So a good example of this, if you compare it to this is actually a big question to really ask. I'll try to get their answer. But yeah, so if you compare this to other smart contract developments, so for instance, like Solidity, which is the primary contract framework that's used on Ethereum, for instance. So Solidity has what's called, for instance, like short address attacks at compile time. So when users can actually input their addresses like in a different format to try to break the contract. So on Rust and Cosm Wasm, it doesn't allow these messages to be sent if the address is not match, the standard of the chain. And then reentrancy attacks. There's another one as well. So reentrancy attacks in Ethereum is basically when you call a second contract in the middle of you executing the first client. And basically, Cosmos does not allow that to happen at all. And it allows send messages to be dispatched at the end first of the execution, and then allows it to basically run the other contracts after that. And then this check, this allows for any issues that occur, does not return issue on the chain, and the transaction itself is not aborted, where the change have to be rolled back. So when we mitigate reentrancy attacks, we get two things. First, the security of you don't have to worry about contracts being messaged during your contract execution, making sure that they're still alive, and then keeping your contract calls on hold. And the other thing is basically that if there's an issue, it doesn't have to roll back your state, and you basically have to lose track of your stake and what's happening. So the reentrancy attack is saying that it's available on Ethereum, and it has a little issues if you want to develop that way. And another thing is going to be another thing that we have also is the no delegate call. So contracts on Cosm Wasm and Rust, they run as a unified single piece. That means that they don't have to wait on external dependencies that basically will pause your call during the execution. And like I mentioned before, using Rust, it basically mitigates arithmetic overflows and underflow errors
at compile time. And this is really important when you developers are using like math operations, like token balances and stuff like that. There are critical financial operations depending on your contract. Say you're building like a bank contract. Rust allows you to mitigate through those issues that you won't be susceptible to attacks related to them. Okay, got it. Thank you, Calico. Okay, so next question is, what are the most common issues encountered when using Rush for Nibiru chains development, and how can you conquer that? Yeah, awesome. Yeah, so from what I've seen from different users, the main issue that I see is the architecture of multiple contracts. So depending on your project, you can just use it, you build it under one smart contract. But from the projects I've seen, they require the interaction with multiple smart contracts, what is called the contract architecture. So suppose you're building like a Clash of Clans type of game, right? So you basically use one contract to build the player layouts, where each contract has allow you to create a player, and then to attack another player, interact with another player. And then you want to build another contract, which allows you to do a marketplace where players can sell between themselves basically the whatever they have, whatever is able to sell on the game. So let's say Clash of Clans, you're selling your resources. So each account has on its state has basically, say user has 100 woods, 100 wood, 100 brick, 100 hay, right? And then you have to utilize another contract that you have to build to the marketplace that allows you just to sell this. And so the main issue that I see between developers isn't really the Rust itself or the Cosm Wasm, concepts. It's more how they can architect their multiple contracts in order to achieve their project. And then the way that users fix them is to have a really good understanding of what your project layout has to look like and what are your business needs from your application, and then modularize them in different contracts. And then you should be able to query contracts within each other, but you can't really execute it. But you're able to transfer data through funds within each contract. But yeah, that's how you fix it. The main thing is contract architecture, and mitigating it is by understanding your application and how you can modularize the business logic. That's the final answer. Yeah. Okay, cool. Thank you. I see most of the question will be about the comparison between Rush and other languages programs, and like the benefits of Rush to the Nibiru chains and also on DX on Nibiru. So, do you have anything to share about that? Yeah. So yeah, to answer the question, really, why Rust is the primary language Yeah, most of for the answer ask about like Rush comparing to other programming. yes. So so if I can go really quickly over the benefits of Rust. So the first thing we have is a memory safety and security, right? So Rust eliminates any null and dangling pointers, and that's actually a big security vulnerability, because when we have a code in Wasm code, users can just keep sending transactions, custom transactions, to try to break it. But using memory safety and maybe using no null and no undefined behavior, Rust eliminates this. And then we have an ownership system. So Rust ownership and borrowing system ensures memory safety as well without needing a garbage collector. And this prevents data traces and ensuring thread safety. And then with those, we have really good performance. So when Rust compiles to Wasm, it's very efficient and almost to machine code. So it allows us to use a low-level control over system resources. And then this enables our smart contract to be very, very efficient. Another thing that Rust has is concurrency. So the concurrency in Rust model always allows safe concurrent programming, and that's very crucial when we want to interact with multiple transactions in our blockchain. And then it has really good type safety, which is something that seeing how we interact with our contract, we have to make sure that we're sending the correct data, or else we're going to be doing extra calls for no reason. And as much as gas is very cheap, we don't want to do excessive calls
And with typing within the contract, it allows us to basically specify where we're going, and it reduces a lot of our possible errors at the end, since everything's going to be typed. If you compare it to like other smart contract modules like Solidity, um, it's it has a lot of Solidity, for instance, has a lot of security vulnerabilities, and it doesn't have those safety measures that Rust has in terms of memory um, and with the causal Wasm framework, like we looked over the mitigations against the reentrancy attacks and the short address attacks, it doesn't have those. And so user developers in Solidity, they might have like a little bit easier learning curve. So since Solidity is very similar to JavaScript, which is a little, in my opinion, is a simpler language, but Rust adds that on top security to prevent you from making those mistakes, and that will be costly for you as you go along. So just to recap, it has the memory safety and the performance and the concurrency, and then the most important one, the robust type system. And then using all those, it ensures that whatever smart contract you write, it doesn't break as you deploy it to the real world. Okay, thank you. It's really like detailed answers, and with everything, cover everything that the audience is asked anyway. And I think that I have one last question in the list right now for you, is that can you share any success stories and case studies of any kind of projects that leverage Rust on Nibiru, Jane? Oh, yeah. So let me think about this. I don't know, plug them in, but we have a pretty good project. So I would say that the one of the main ones, which actually was a part of our another hackathon that happened a couple while ago. So they built a Nibiru identity framework on top of our chain using Rust. So they built a smart contract that keeps track of people's domain addresses. And so instead of messaging or contacting someone via their address, you can just use their domain. And then in this contract, they basically had a state of what's available in terms of domain addresses. You can see the owner. You can potentially buy the contract. So that's a success story that went through. Another one that I have in mind is some dexes. So actually, I don't think they're live yet, but we have some decentralized exchanges, and those are actually like one of the biggest projects you could possibly do in the DeFi space on Nibiru. So in those contexts, you need like a lot of smart contracts, and their success story is currently happening right now. But as I said, we're guiding them through the marketing, through the funds, and then through development. But with decentralized exchanges, you have to be very careful with how you manage the funds that are on chain in terms of pools and IBC. So since you're going to be interacting with multiple pools that Nibiru supports on different chains to allow you to trade on your platform. And the success story of this is that it's currently happening. I can't speak too much about it, but that's a pretty big project that we have going on. To look at the more projects we have set up. Oh, sorry. I was going to show this one last thing. So if you go to our ecosystem page, you should be able to see all the list of products that are using our platform or have somewhat interacted with it. So in the DeFi space, you can see some of them. Yeah, Nibi Dex is one of them. Nibi Swap, Nibi Perps, and yeah. These are investment advice from you. This is my investment advice to go and Yeah, invest. the projects on Nibiru's, they're the Nibiru IDs and also the decks you mentioned, because Yeah, some people think that you're biased for them. Well, it's not more investors. Just like these products actually were built during previous hackathons, and they're doing pretty good right now. Another one is Coded Estate. So I'll actually refer to this page if you guys want to look at success stories and what's actually being built. Coded Estate is also a big one. I'm not trying to plug people in, but I'm just gonna say like if you guys build on Nibiru chain, there's also possibility to go further with it, and just not simple to just contracts. You can do so much. Okay, sure. No worries. I got that. Just a joke. Yeah, Okay. no worries. No. So I think that will be. Oh, okay. So that will be all the questions for from your side. So I think that thank you so much for your
I really appreciate for your valuable information that you gave us today, and that will be your part. So thank you, Calico, for that. Yeah, So thank you for having me. yeah, now I will wrap up and transfer to Vivi's part, which is for the ZKPs and also the Vietnam Rush Hackathon in the upcoming times. So I will speak Vietnamese in this part. So yeah, khi rồi. Hello chị Vi. Chị Vi ơi, bật mic lên chút xíu nha. Hình như là chị chưa có bật mic. Hello cả nhà. Thank Kaleo for your sessions and now I move to my AMAs. Hello cả nhà. Hôm nay thì là buổi AMA để mà mình muốn chia sẻ thêm một số những cái thông tin về chương trình Hackathon của mình. Thì hiện tại đến ngày hôm nay thì chúng ta đã đến cái buổi thứ 6 trong cái tuần lễ Hackathon trong vòng 7 ngày. Thì như Vi cũng có chia sẻ thì ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái buổi mentoring offline vào buổi tối, và tới ngày thứ tư, ngày 4 tháng 6 thì chúng ta cũng sẽ có một cái buổi offline cũng vào buổi tối luôn. Và mình sẽ tới cuối cái offline ngày 4 tháng 6 thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu khởi động khai mạc cho cái Hacking Day. Thì các bạn sẽ có thể là bắt đầu cùng với team của mọi người build sản phẩm từ 8 giờ tối ngày 4 tháng 6. Thật ra bây giờ các bạn cũng đã có thể là chuẩn bị team và đã bắt đầu build được rồi. Nhưng mà tụi mình sẽ khai mạc cái ngày Hack Day vào tối ngày 4 tháng 6, và ngày 5 tháng 6 là cái ngày Hack Day mà tụi mình yêu cầu là tất cả các bạn thí sinh tham gia, nhất là ở khu vực Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận, thì các bạn sẽ tập trung lại full một ngày ở hội trường của ZKP Labs hôm trước chuẩn bị. Thì những cái thông tin về địa chỉ, về thời gian cũng như là những cái nhắn nhủ các bạn thì tụi mình sẽ gửi trong cái Discord. Thì các bạn có thể join cái phần Discord chút nữa, thì có thể là các bạn như Carol thì có thể gửi cái link Discord lên cho các bạn, và tụi mình cũng có mời các bạn vào Telegram group. Bởi vì trong cái quá trình mà đăng ký thì đa số các bạn có Telegram nhiều hơn, và để mà dễ contact với các bạn hơn thì tụi mình cũng có một cái Telegram group join vào ZKP Labs Official group. Thì mọi người join vào group cùng với lại hôm nay thì tụi mình cũng có làm một cái sheet, tức là tổng hợp những cái đội mà tụi mình hỗ trợ ghép cho các bạn, với những cái bạn mà chưa có confirm về đội. Một số bạn thì trước hôm nay thì các bạn cũng có gửi qua email cho mình thông tin các đội mà các bạn đang mong muốn. Tuy nhiên thì còn rất là nhiều những bạn mà thí sinh tự do thì các bạn mong muốn ghép đội, thì tụi mình cũng đã ghép cho các bạn đội từ 3 đến 4 người. Trong đó thì tụi mình ưu tiên những cái một vài cái tiêu chí, ví dụ như là trong một đội thì tụi mình sẽ ít nhất cũng sẽ có 2 đến 3 bạn là lập trình viên mà cũng có kinh nghiệm, cùng với là một số bạn nữa chưa có kinh nghiệm bằng. Thì như vậy thì đội của chúng ta sẽ có nhiều bổ trợ cho nhau tốt hơn. Và cái đó là cái phần ghép đội. Thì các bạn hãy join vào Discord cũng như là Telegram để mà check qua cái phần đội của mình, và tụi mình cũng có gửi email để thông tin về các đội đấy. Và tụi mình kỳ vọng là hết ngày mai, tức là ngày 3 tháng 6, nếu có bất cứ những cái mong muốn mà thay đổi đội nào thì các bạn hãy liên hệ với ban tổ chức và liên hệ với lại trong Discord. Thì tụi mình đang có các bạn tình nguyện viên, thì các bạn có thể tag bạn Subin để mà thông tin về những đội mà các bạn đang muốn thay đổi. Và nếu mà sau ngày mai, sau ngày 3 tháng 6 mà chúng mình chưa nhận được những cái phản hồi gì của các bạn, thì coi như là chúng mình sẽ xin phép là mặc định là đội đó sẽ được form, và tụi mình sẽ hạn chế xử lý những cái vấn đề mà liên quan đến đội sau ngày 3 tháng 6. Nên là mọi người hãy bắt đầu có những thông tin đó, các bạn hãy chủ động để mà tự liên hệ với nhau, để mà mình thứ nhất là chúng ta cũng bắt đầu làm quen với nhau. Và buổi offline ngày mai các bạn hãy đến thông qua cái luồng link đăng ký của ZKP Labs. Các bạn hãy đến, ít nhất là các bạn cũng sẽ gặp được đội của mình. Thứ hai là các bạn cũng sẽ gặp được những mentor.
Và nội dung ngày mai thì sẽ chủ yếu liên quan đến vấn đề là sau khi các bạn đã build một số những sản phẩm rồi thì cái cách để mà các bạn có thể là trình bày hoặc là build một có cái go to market strategy như thế nào cho nó hợp lý cho từng cái nhóm sản phẩm thì là nội dung cho cái buổi training ngày mai. Rồi vậy thì sơ qua về cái lịch trình là như thế. Thì ngày hạn chót để mà chúng ta sẽ submit cái build của chúng ta là sẽ vào 12 giờ ngày 6 tháng 6, tức là các bạn sẽ có 40 giờ để mà hacking. Và tới buổi chiều ngày 7 tháng 6 là tụi mình sẽ thông báo những top project mà sẽ được vào vòng chung kết pitching ở hội trường của bên Việt Nam Blockchain Week là GM Việt Nam. Thì các bạn hãy cứ follow, cập nhật liên tục những thông tin trên Discord cũng như là những cái trang mạng xã hội của ZKP Labs nhé. Rồi thì bây giờ thì mình xin phép là mình sẽ chia sẻ cái màn hình. Mình chia sẻ màn hình về chi tiết hơn về một số những cái tiêu chí cũng như là điều kiện của cuộc thi. Thì ở đây mọi người có thấy cái trang DoraHack của mình đang chia sẻ không ạ? Em thấy rồi nha chị Việt. Các bạn có thể vào DoraHack và các bạn search Việt Nam Rust Hackathon thì các bạn sẽ thấy được trang của chương trình. Thì mình cũng xin phép chia sẻ lại một tí. Hiện tại thì chương trình mình sẽ có những giải thưởng sau. Thứ nhất là những giải thưởng từ tiền mặt từ những sponsor mỗi track. Thì ở đây chúng ta sẽ có những track như là track CKB, EcoFund, sponsor tiền mặt, tổng giải thưởng lên tới 4.000 đô và chia cho 3 giải, một giải nhất và 2 giải nhì. Nibiru track, Conflict track và Cube Exchange track thì đều đồng tài trợ là 2.000 đô cho track của các bạn, thì cũng chia ra một giải nhất và 2 giải nhì. Một giải nhất là 1.000 và 2 giải nhì là 500 đô. Tương tự như Conflict Cube Exchange, còn Eco Fund là 2.000, 1.000 và 1.000. Thì cái đó là cái giải thưởng mà tiền mặt dành cho những cái track. Bên cạnh những giải thưởng tiền mặt đó thì tụi mình cũng sẽ có những giải thưởng là Reddit của Orochi và Reddit của Amazon AWS và WeAudit, là tổng là 50.000 Reddit. Thì 50.000 Reddit này cũng sẽ chia cho một số những cái đội chiến thắng của từng track, cũng như là những đội mà thắng chung cuộc của Việt Nam Rust Hackathon. Chi tiết thì tụi mình sẽ sau cái call này tụi mình sẽ list ra chi tiết những cái giải thưởng nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cho các bạn hình dung được là tất cả những cái giải thưởng mà Reddit ở đây á, đều có dụng ý là giúp cho những project của các bạn sau khi mà các bạn đã có ý tưởng, các bạn đã có những cái demo và MVC, những cái demo rồi á, thì các bạn vẫn tiếp tục dùng những cái Reddit này, nó bổ trợ rất là tốt cho cái sản phẩm của bạn. Ví dụ như các bạn cần AWS để mà deploy sản phẩm mình, hoặc là dùng những cái service cloud. Orochi thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan hỗ trợ cho các bạn, bởi vì họ là một bên đơn vị mà cung cấp những dịch vụ liên quan đến infrastructure. Còn WeAudit thì mình nghĩ là đây là một đơn vị mà hỗ trợ cái việc mà audit project, nên là gần như project nào khi mà các bạn thật sự là build sản phẩm chuẩn chỉnh thì các bạn cũng cần phải có những cái hạng mục mà cần phải audit. Thì mỗi một cái đơn vị như vậy á, thì họ cũng sẽ có một số chia nhỏ ra giải thưởng và một số những cái hướng dẫn sử dụng như thế nào. Thì tụi mình cũng sẽ upload những cái hướng dẫn sử dụng đó khi mà các bạn thắng giải. Và cuối cùng rồi á, thì tụi mình sẽ có 2 giải top 2 đội mà chiến thắng chung cuộc của Hackathon, thì tụi mình sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho cả team để có thể tham gia được vào bay đến Thái Lan, chuyển mai Thái Lan để tham gia vào Dapps City trong vòng 2 tuần lễ. Và chi phí nó sẽ bao gồm là vé máy bay, chỗ ở Dom, và cái phần mà có hỗ trợ cho phần các bạn có food and drink cho cả quá trình mà các bạn ở trong đó 2 tuần. Thì các bạn sẽ hình dung Dapps City này là một cái khu vực mà các bạn được
kết nối và được tiếp cận với hơn 200 developer mà senior developer mà từ khắp thế giới đổ về Chiang Mai để mà họ tham gia DevConnect của DevCon của Ethereum Foundation tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Thì mình nghĩ đây là cái cơ hội tuyệt vời để mà cho các bạn có thể là connect và có mối quan hệ tốt, và cũng như là tăng cái kỹ năng của mình rất là nhiều khi mà mình được làm việc trực tiếp với những developer mà đến từ những cái đơn vị mà trong cái liên minh Ethereum như là bên BSC là cũng là Ethereum Foundation, Tron, hoặc là họ trong cái liên minh sử dụng layer 1 hay layer 2 trên EVM. Thì đó là cái phần giải thưởng. Rồi cái phần rule của Hackathon thì tụi mình đang yêu cầu là một đội sẽ có tối đa là 4 hackers, và các bạn vẫn có thể là những cái bạn solo vẫn có thể là submit, nên là các bạn solo hacker là vẫn đủ điều kiện để các bạn tham gia. Tuy nhiên nếu mà các bạn có nhu cầu mà tụi mình hỗ trợ ghép team thêm á, thì tụi mình cũng sẽ hỗ trợ ghép team cho các bạn. Rồi các bạn trong team á, thì tụi mình đang yêu cầu là có phải ít nhất một bạn hacker phải có mặt ở ngày Hday vào ngày 5 đến sáng 16. Đối với những bạn mà ở khu vực xa ở Hồ Chí Minh á, giống như là ở Hà Nội, thì tụi mình sẽ sắp xếp một cái room hack online. Tuy nhiên là các bạn cũng phải check in vào room đó đúng giờ, để mà thứ nhất là tụi mình cũng kiểm soát được, thứ hai là tụi mình cũng sẽ dễ dàng hơn trong hỗ trợ các bạn trong quá trình mà các bạn cần trong quá trình các bạn build sản phẩm các bạn cần hỏi mentor gì thì tụi mình cũng sẽ join vào để mà hỗ trợ cho các bạn kịp thời. Nên là mình nhắc lại là nếu như những cái bạn mà trong khu vực Hồ Chí Minh và lân cận, ví dụ như là Long An hoặc là Bình Dương gì đó, thì tụi mình yêu cầu đó là phải có ít nhất 1 đến 2 bạn, tức là 50% team của mình sẽ tham gia vào hàng ngày Hacking Day. Và cái ngày Hacking Day thì tụi mình cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ hết, từ cái việc mà hỗ trợ các bạn hacking từ bàn ghế, internet, thức ăn, thức uống, để mà các bạn có nhiều năng lượng hơn. Cũng như là tụi mình cũng sẽ có những cái phần quà lưu niệm như là áo Hackathon, áo dành riêng cho Việt Nam Rất Hackathon, để mà tạo động lực cho các bạn cùng teamwork với nhau tốt hơn. Và có một điều mà mình cũng xin lưu ý là những cái sản phẩm, những cái project mà các bạn submit ở trên Việt Nam Rust Hackathon thì các bạn không nhất thiết là phải build 100% bằng ngôn ngữ lập trình Rust, mà vì tụi mình cũng thật sự là rất là thấu hiểu, để mà có thể build một sản phẩm mà 100% bằng Rust thì nó sẽ tốn thời gian rất là nhiều. Nên là trong cái khuôn khổ một hackathon mà hack trong vòng chỉ gần 2 ngày thôi thì sẽ khá là khó cho các bạn. Nên là tụi mình chỉ yêu cầu là chỉ một vài cái tính năng trong cái project của bạn các bạn build bằng Rust, bởi vì mà nó chứng minh được là khi các bạn dùng Rust nó hiệu quả. Tại vì bữa giờ thì tụi mình cũng làm khá là nhiều những cái workshop để mà chia sẻ về những cái pros and cons của Rust, nên là mình nghĩ rằng tùy vào cái project của mình thì các bạn sẽ hiểu được là những cái tính năng nào khi mà chúng ta dùng Rust thì nó sẽ ưu điểm vượt trội hơn so với lại những cái ngôn ngữ lập trình khác. Thì các bạn có thể là code một phần cái project bằng Rust vẫn ok. Và đương nhiên là nếu như mà những cái project nào mà được build 100% bằng Rust thì cũng là một cái lợi thế cho cái quá trình mà tụi mình chấm. Tuy nhiên là mình nhắc lại là chỉ cần một phần về Rust là các bạn đã đủ điều kiện để các bạn submit project của các bạn rồi nhé. Và các bạn cũng sẽ về cái phần mà tiêu chí mà chấm điểm thì tụi mình cũng sẽ dựa chủ yếu, thứ nhất là về cái idea sản phẩm đó nó có mang tính thực tế hay không, và nó có giúp cho cái việc mà mở rộng blockchain tốt hay không. Thứ hai là tụi mình cũng sẽ xem qua cái chất lượng source code cũng như là cái logic khi mà các bạn build sản phẩm đấy, code chất lượng tốt hay không, và cái cách mà các bạn sắp xếp các bạn build nó sẽ tốt hay không. Thì phần này các giám khảo về technical thì các giám khảo nó sẽ là người đánh giá. Và cũng như là tụi mình cũng sẽ có một phần để mà đánh giá cái kế hoạch mà các bạn muốn
đưa cái sản phẩm của mình ra thị trường như thế nào, cũng như là cái cách mà các bạn trình bày những sản phẩm nó có thuyết phục hay không, thì nó vẫn nằm ở trong tiêu chí để mà đánh giá. Rồi ở dưới đây thì tụi mình cũng liệt kê ra những khi mà một cái project submission á, thì nó sẽ bao gồm những gì. Thì thứ nhất là các bạn cũng nên có một cái video demo khi mà sử dụng sản phẩm của mình như thế nào. Các bạn có thể chỉ cần quay màn hình lại là được, hoặc là nếu mà có demo thì càng tốt. Thứ hai là cũng có những cái phần mô tả về project của mình nè, mô tả về team nè, và link GitHub. Và những cái thông tin về team member, cũng như là những cái slide mà các bạn cảm thấy là sẽ giúp ích được cho tụi mình trong quá trình mà đánh giá cái sản phẩm của các bạn, thì các bạn cứ gửi ở trong cái phần build của mình. Thì các bạn chỉ cần tạo một cái tài khoản ở trên DoraHack và các bạn điền những cái trường thông tin này ở trong cái build và bạn submit vào cái hackathon. Thì hiện tại á, như mình chia sẻ thì những cái track mà của những sponsor tài trợ tiền mặt á, thì các bạn sẽ tham khảo ở đây. Ở mỗi một track như vậy thì tụi mình cũng, thứ nhất là tụi mình giới thiệu thông tin về đơn vị đó, thứ hai là những cái idea về những track. Thật ra thì những idea này là những phần mà gợi ý những bên đơn vị họ gợi ý cho chúng ta để chúng ta build sản phẩm. Tuy nhiên rằng mình nghĩ là thật ra là nó cũng không giới hạn là chỉ những ID này mới được submit, mà chỉ cần là các bạn build những cái sản phẩm mà nó thỏa những cái yêu cầu, như là những cái yêu cầu như là interaction với lại cái trend đấy, hoặc là sử dụng một vài những cái tool, công cụ mà những bên đơn vị họ gửi lên cho mình, họ cung cấp cho mình, thì cũng là đủ điều kiện để mà các bạn submit được những cái build đó rồi. Tuy nhiên á, là mình nghĩ là khi mà các bạn ví dụ các bạn đọc qua cái phần intro của mỗi một đơn vị như thế này, thì các bạn từ cái topic mà các bạn làm á, các bạn sẽ submit nên đúng cái track mà mình sẽ dễ win hơn. Ví dụ như những bạn nào mà build những cái sản phẩm liên quan đến ví dụ như là Bitcoin Layer 2 chẳng hạn, thì các bạn có thể là để ý tới cái track của ZKP Ecofund, bởi vì họ cũng có khá là nhiều những công cụ và họ cũng đang build cái trend của họ liên quan đến mảng này. Ở dưới đây thì Conflux thì họ cũng là một layer 1 Bitcoin, nên là và họ cũng gửi cho mình những cái material, thì các bạn topic thì họ cũng đưa ra. Nhưng mà mình cũng chia sẻ lại là topic, các bạn có thể là build những sản phẩm mà đúng với cái topic này, hoặc là mình có thể mở rộng hơn, miễn sao là các bạn đạt được những cái requirement tối thiểu là được. Copy trend cũng vậy, họ cũng có những cái tài liệu, hoặc là Nibiru vừa rồi thì họ cũng có những tài liệu. Nhưng mình thấy là Nibiru thì các bạn ấy cũng gửi rất là nhiều những cái tài liệu online, cũng như là những cái video hướng dẫn. Và vừa rồi thì Calio cũng đã share cho các bạn những cái cách thức để mà các bạn có thể là sử dụng những công cụ build smart contract cũng như là deploy trên chain của họ. Nên là các bạn, mình rất là khuyến khích là trước khi mà mọi người bắt đầu vào ngày hack day á, thì mọi người hãy dành thời gian, team của mọi người hãy dành thời gian để mà đọc hết tất cả những cái tài liệu này, cũng như là xem cho mình xem là cái ý tưởng mà mình đang muốn build sản phẩm đang phù hợp với track nào thì mình sẽ submit cụ thể. Và cũng như là cho tụi mình biết cái ý tưởng đó, thì tụi mình cũng sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm những cái mentor phù hợp. Ví dụ như nếu mà các bạn đang build về sản phẩm Bitcoin Layer 2 thì mình cũng sẽ mời những mentor từ bên ZKP. Nếu như các bạn muốn build ví dụ như là những cái sản phẩm về tool trading, những bot trading chẳng hạn, hoặc là những cái tool mà để mà mình monitor cái giao dịch trên sàn, thì mình có thể là mình sẽ mời mentor của Cupid Trend. Hoặc là khi mà các bạn build ví dụ như những sản phẩm liên quan đến game chẳng hạn, thì các bạn có thể là submit ở trên Nibiru chain chẳng hạn. Và một số những bạn mà muốn build về ZK Dapps thì mình sẽ kết nối với những mentor chuyên về mảng ZK. Ví dụ như vừa rồi thì có Violet nè, có Leo nè, có anh Chiro nè. Tức là sau cái buổi này á, thì tụi mình sẽ làm một cái khảo sát là những cái track nào mà các bạn đang muốn nhắm tới, hoặc là những cái topic dự án mà các bạn muốn làm, thì dựa vào đó thì tụi mình sẽ cố gắng hỗ trợ
mời một số những mentor phù hợp để hỗ trợ các bạn ha. Rồi thì cái phần mà cái cách thức để mà submit thì ở đây tụi mình cũng làm sẵn cho các bạn rồi, nên là các bạn chỉ cần follow up theo cái guideline này là các bạn cũng có thể là tự mình submit được rồi. Và bây giờ thì cũng đang có một số những hacker họ cũng gửi thông tin lên nên làm tụi mình sẽ gửi thông tin, gửi những cái thông tin về lịch trình cho những cái bạn về trên DoraHack này cũng như là trong Discord. Ok, thì đó là toàn bộ những cái thông tin cơ bản về lịch trình, về giải thưởng cũng như là về rule và một số những cái hoạt động sắp tới chuẩn bị cho ngày Hacking Day. Không biết thì cái phần mà chia sẻ những thông tin cơ bản của mình là đến đây thì cũng mình nghĩ là cũng khá đầy đủ, nên là nếu mà các bạn có những cái câu hỏi nào thì các bạn nhờ Carol đọc lên thì mình sẽ ở đây để mình giải đáp tất cả những câu hỏi cho các bạn nhé. Chị Vi, em cũng đang có một số câu hỏi từ các bạn. Thì đầu tiên có một số câu hỏi về sự chuẩn bị trước, giống như mấy bạn hỏi thêm là cái buổi demo đây thì các bạn cần phải chuẩn bị những gì á chị Vi? Buổi nếu demo mà là nếu mà là tức là một chỉ là team buổi pitching á chị, đúng là buổi cuối cùng. Thì khi mà các bạn tới ngày 7 các bạn build sản phẩm trước, xong rồi cái lúc mà các bạn submit sản phẩm lên thì tụi mình cũng chưa có yêu cầu là các bạn phải build, mấy bạn sẽ làm slide presentation đâu. Các bạn chỉ cần đủ những cái thông tin ở trong đây submit lên là đã đủ điều kiện rồi. Tuy nhiên là mình vẫn khuyến khích là các bạn sẽ chuẩn bị sẵn cái slide trình bày của các bạn. Và tới buổi chiều ngày 7 tháng 6 khi mà các bạn có nhận ra cái danh sách là top, tụi mình đang dự kiến là top 20 nhưng mà tụi mình cũng phải tùy thuộc vào thực tế là có bao nhiêu project submit lên á, thì tụi mình sẽ thông báo cái danh sách những cái bạn những team mà được vào vòng chung kết. Thì khi mà vào vòng chung kết tụi mình thứ nhất là cái slide presentation, cái slide để thuyết về sản phẩm của mình, thứ hai là những cái demo của các bạn có thể show ra. Và mình cũng chia sẻ luôn thì mỗi một team như vậy các bạn sẽ có 10 phút để mà trình bày về sản phẩm của mình. Thì 10 phút này á, là mình nghĩ tụi mình đang đề xuất là sẽ có khoảng 7 phút các bạn trình bày nhanh về sản phẩm. Cái cấu trúc mà một cái bài thuyết trình như thế nào là thuyết phục á, thì vào ngày mai thì tụi mình cái ngày mentoring day á, thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên là các bạn cũng lưu ý là bạn chỉ có 7 phút để các bạn trình bày, sau đó là khoảng 2 đến 3 phút còn lại là các bạn sẽ trả lời những câu hỏi từ ban giám khảo. Nên là cái slide trình bày đó thì mình nghĩ là các bạn nên trình bày cô động thôi, và mình cố gắng để mình dành thời gian mình chia sẻ nhiều về cái key selling point của những cái điểm mà điểm mạnh, tại sao mà cái product của các bạn tiềm năng để mà thuyết phục ban giám khảo. Nên là mình nhắc lại là các bạn sẽ có hai cái phần các bạn chuẩn bị. Thứ nhất là cái slide, thứ hai là nếu mà các bạn có phần demo thì các bạn cũng chuẩn bị cái phần demo đó để mà cắm lên máy chiếu. Thì slide thì tụi mình đang collect trước buổi sáng hoặc là trước buổi tối hết ngày 7 tháng 6 tụi mình bắt đầu collect slide để mà tụi mình gửi qua bên đơn vị tổ chức là CM Việt Nam để họ check slide rồi. Ok họ dạ ok. Câu hỏi tiếp theo của thêm một vài bạn là sắp tới mình còn những buổi online training workshop nào như vậy nữa không ạ? Tại vì hôm nay là buổi sắp mình ý là bạn hỏi trong khuôn khổ hackathon hả? Nếu mà trong khuôn khổ hackathon thì sắp tới mình không còn buổi training online nào nữa. Mình có thể là mình sẽ có thêm một buổi AMA nếu như mà trong quá trình mà qua ngày mentoring cũng như là sau buổi hôm nay mà tụi mình nhận được rất là nhiều câu hỏi thì mình sẽ tổ chức thêm một buổi AMA nữa để mà giải đáp những câu hỏi đó cho các bạn.
Còn trong cái khuôn khổ mà training cho hackathon nó là online hết rồi. Và từ ngày mai là tụi mình bắt đầu là vào offline training cũng như là HDay. Còn sau hackathon thì các bạn an tâm là bên ZKP Labs tụi mình cũng là một đơn vị về giáo dục educate về mảng ZK cũng như là những cái mảng rộng hơn về web 3, nên tụi mình sẽ cứ mỗi tháng thì tụi mình vẫn có những training offline, và định kỳ thì thường là sẽ mỗi tháng thì tụi mình cũng sẽ có những cái buổi mà webinar, nhưng mà nội dung nó sẽ khác chứ không chỉ là tập trung vào Rust. Khi chị câu hỏi tiếp theo sẽ là hãy cho em hỏi là tụi em có thể được giúp đỡ để kết nối hoặc hỗ trợ dự án sau hackathon hay không? Có nghĩa là mấy bạn muốn hỏi về post hackathon đó chị, sau hackathon. Đúng rồi, mình cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mình chia sẻ cái hackathon sorry, tức là tại vì trong quá trình mà mình cũng làm khá là nhiều những cái buổi hackathon workshop, mình cũng chia sẻ vấn đề này khá nhiều, tức là tụi mình rất là tâm huyết với hackathon này, và cái hackathon này thật sự chỉ là cái điểm khởi đầu để mà tụi mình tìm kiếm được những bạn developer tài năng, và sau buổi hackathon thì mình lại tiếp tục để mà training cho các bạn. Và thường là bởi vì bên ZKP Labs là bên đơn vị mà nghiên cứu về mật mã học ZK á, nên là thường là tụi mình sẽ training nhiều về ZK, và tụi mình cũng sẽ có những cái kết nối nhiều những foundation và những mảng tương tự. Tuy nhiên nếu mà các bạn vẫn cần hỗ trợ kết nối thì tụi mình vẫn sẵn sàng. Và các bạn, thứ nhất là các bạn cứ follow trong group, và các bạn giữ kết nối với lại những bên bạn ambassador của ZKP Lab, và các bạn cứ có thể là gửi những cái nguyện vọng của các bạn, nếu mà trong cái nguồn lực mà hoặc là trong cái network mà của ZKP Lab có thể hỗ trợ các bạn, thì tụi mình sẵn sàng là bên phía ZKP Lab. Một phía nữa, sau hackathon nữa, các bạn sẽ có những cái sự hỗ trợ từ những đơn vị như là những foundation, là họ tài trợ cho hackathon, ví dụ như là bên ZKP nè, Nibiru nè, Cube Exchange, Conflux. Thì mỗi bên đơn vị họ đều có những cái chương trình về grant, về hỗ trợ support technical, hoặc là hỗ trợ kết nối với VC. Thì cái cơ hội mà các bạn có thể kết nối được những foundation đó là khi mà các bạn submit sản phẩm các bạn vào hackathon, và các bạn thì những bạn mà trong foundation, thứ nhất là các bạn cũng view qua cái project của bạn trên Dapps rồi, các bạn đó sẽ biết là team của bạn bao gồm những ai, có potential hay không. Và khi mà các bạn, ít nhất là khi mà các bạn vào được cái ngày chung kết đó, và các bạn được trình bày á, thì lại được thêm một cái điểm chạm nữa đến những foundation đấy. Và sau hackathon nữa, và họ lại tiếp tục họ incubate. Mình cũng không thể mà kiểu đang cam kết là 100% là những foundation sẽ incubate hết tất cả những project mà sau vào vòng chung kết sau hackathon. Tuy nhiên rằng cái cơ hội mà các bạn được kết nối rất là tốt, và trong cả một cái ngày Hackaday các bạn được gặp những mentor như vậy, thì các bạn có thể là chủ động các bạn connect trước. Thì mình nghĩ là như vậy nó sẽ tốt hơn cho cái career path của các bạn sau này rất nhiều. Ok, hy vọng là câu trả lời vừa rồi cũng sẽ tạo động lực hơn cho các bạn tham gia hackathon, bởi vì sau hackathon của ZKP Labs tụi mình còn rất là nhiều những cái hoạt động mà có thể hỗ trợ những developer Việt Nam, nên là các bạn hãy cứ giữ liên lạc với tụi mình nhé. Ok. Câu hỏi tiếp theo sẽ là nếu team em ở Hà Nội thì có cần join Zoom hết tất cả các thành viên không, hay chỉ cần một người thôi? Tụi mình tại vì tụi mình đang yêu cầu là ít nhất là khoảng 50% team là sẽ giống như là sẽ check in để đảm bảo trong vấn đề là mình vừa là cái cách mà mọi người đang làm việc trong Hackaday, cũng như là hỗ trợ cho bạn mentoring. Nên là nếu mà các bạn ở Hà Nội, ví dụ như team các bạn là 4 người chẳng hạn đi, thì tụi mình đang yêu cầu là có khoảng 2 bạn là join Zoom, hoặc là các bạn team 3 người thì phải 1 đến 2 bạn join Zoom. Thì như vậy tụi mình cũng sẽ dễ. Cái lý do mà tụi mình yêu cầu như vậy, tụi mình cũng chỉ đang muốn là cái thời gian mà trong 40 tiếng hoặc là ít nhất là 24 tiếng mà ngồi ở offline á, thì các bạn cần hỗ trợ gì thì tụi mình cũng dễ dàng hỗ trợ các bạn hơn.
cũng như là đảm bảo được là các bạn nộp bài đúng thời hạn. Nên là nếu mà các bạn ở Hà Nội thì không nhất thiết là tụi mình không bắt buộc là 4 người đều phải cho hết, ít nhất là phải 50%. Kia. Ừ. Rồi. Okay, câu hỏi tiếp theo cho chị Vi là trong buổi mentoring thì tụi em có được gặp hết tất cả các mentor hay không? Trong ngày mentoring là ngày 4, ngày 3, ngày 4, ngày 5. Thật ra tức là mình sẽ có 3 ngày offline, 3, 4, 5 và cũng tùy vào lịch trình của các mentor nữa, nên là các bạn sẽ gặp được một số những mentor tầm khoảng mỗi ngày các bạn sẽ gặp được khoảng 3 đến 5 mentor, và một số những mentor thì họ luôn trực ở trong Discord đó, thì các bạn có thể gửi những cái câu hỏi, hoặc là trong Telegram thì các bạn có thể gửi những câu hỏi cho mentor. Bởi vì thứ nhất là một số những mentor, thứ nhất là về cái giới hạn về địa lý nữa, nên là một số anh chị chưa thể bay về Việt Nam để mà tham gia vào ngày offline, nên là một số mentor sẽ join online, hỗ trợ support online. Còn một số mentor như bên ở ZKP Labs, OG và những mentor ở Việt Nam, cũng như là những mentor mà ở những foundation họ về riêng Việt Nam á, để họ tổ chức những hoạt động á, thì các bạn sẽ gặp được những mentor đó từ tầm khoảng ngày 3 trở đi là các bạn được gặp. Và cũng nên là mình nhắc lại là cũng tùy lịch trình, nên là mỗi ngày như vậy thì các bạn cũng sẽ gặp được khoảng ít nhất là 3 đến 5 mentor. Nên là nếu mà bây giờ các bạn đã có idea, đã có cái track mà các bạn mong muốn các bạn build rồi á, thì các bạn cũng, thứ nhất là các bạn có thể là suggest cho tụi mình là những mentor nào mà các bạn cần hỗ trợ. Còn nếu như các bạn không chủ động suggest thì tụi mình cũng sẽ đi tìm kiếm những mentor phù hợp để hỗ trợ các bạn. Có thể là ví dụ như team các bạn đang có 4 người mà các bạn đang build một sản phẩm về ZK, thì tụi mình sẽ các bạn đang mong muốn ví dụ như là được mentor bởi anh Chiro chẳng hạn. Tuy nhiên là nếu như mà 10 team mà đều cần anh Chiro hết thì tụi mình cũng phải sắp xếp lại. Nên là tùy vào cái nguyện vọng của bạn và tùy vào cái workload cũng như là thời gian của từng mentor thì tụi mình sẽ hỗ trợ. Nhưng mà cuối cùng rồi thì các bạn cứ yên tâm là ít nhất cũng sẽ có 1 đến 2 mentor hỗ trợ cho mỗi team. Nên là bây giờ các bạn có thể đề xuất, còn nếu các bạn không đề xuất thì tụi mình sẽ dựa ý tưởng đó tụi mình tự suggest mentor nhé. Ok, hy vọng là Dạ rồi. Còn một câu hỏi nữa là bạn muốn hỏi lại về cái post hackathon đó chị. Kiểu ngoài những cái gì mà chị vừa chia sẻ về sau hackathon sẽ hỗ trợ về phần như là mình sẽ có mình còn những cái buổi không, ý là mình không còn buổi workshop, nhưng mà mình sẽ có những cái cuộc thi khác hoặc là những cái sự kiện khác để mà hỗ trợ cho phần hackathon. Thì các bạn cũng mới muốn được biết thêm là những dự án mà tham gia hackathon thì sau khi mà được giải đó thì có được hỗ trợ như là để connect với những foundation hay là những foundation lớn hoặc là cái đối tác lớn để mà tiếp tục việc partnership hay không? Như mình chia sẻ là tụi mình hoàn toàn sẵn lòng để mà connect, hỗ trợ các bạn connect. Chỉ là các bạn có thể là làm rõ ra những cái nhu cầu cũng như là nguyện vọng của các bạn connect về nguồn lực gì. Ví dụ như các bạn đang có ý tưởng build sản phẩm đi, và các bạn cũng đang chưa biết cái phương hướng cái sản phẩm nó build nó có dễ dàng để mà nhận được những grant từ những bên đơn vị foundation hay không, thì tụi mình có thể dựa vào những cái kinh nghiệm mà tụi mình đã nhận grant, ví dụ như bên ZKP Labs hoặc là một vài partner mà đã từng nhận grant như là Orochi đã nhận grant của Ethereum, là của Mina hay của Elio á, thì đã có những cái trải nghiệm khi mà submit cái grant đó rồi, tụi mình cũng sẽ chia sẻ lại. Hoặc là như thứ nhất là và nếu mà các bạn muốn connect với lại những foundation á, thì có thể là tụi mình còn phải biết là các bạn đang còn connect foundation gì nữa.
Ethereum thì có thể là mình sẽ hỗ trợ connect được với một số những cái team mà liên quan đến bảo mật và scaling nhiều hơn. Nên là sau hackathon á, thì tụi mình có rất là nhiều hoạt động, nên là chỉ cần các bạn, thứ nhất là các bạn rõ ràng cho tụi mình hiểu rằng cái sản phẩm mà các bạn build á, nó sản phẩm đấy các bạn đang cần support gì á, tụi mình sẽ cố gắng để tụi mình hỗ trợ nhé. Ok ạ. Không biết các bạn có câu hỏi nào muốn hỏi về phần hackathon này không ta? Hồi nãy giờ là em cũng đã đọc gần hết tất cả các câu hỏi của các bạn rồi. Để đợi thêm một số câu hỏi nữa thì em cũng muốn hỏi luôn là chị Vi có những cái lời khuyên nào hay là những cái lời cố vấn nào cho những các bạn mà sắp tới sẽ tham gia cho buổi pitching day sắp tới hay không, cũng như là có thể chia sẻ lại một chút xíu về những cái tiêu chí nào và những cái lời khuyên dành cho các bạn. Thực ra thì cảm ơn câu hỏi của Carol. Mình thực ra mình cũng không có quá nhiều lời khuyên ngoài cái việc là các bạn cứ coi như đây là một cái sân chơi để có thể thể hiện hết sức được cái kỹ năng của các bạn. Bởi vì á, như ZKP Labs tụi mình đã gần như là rất là tâm để mà tổ chức một cái hackathon thực thụ lúc là dự án promote về cuộc thi. Tụi mình làm khá là nhiều những hoạt động ở trường hoặc là những cái dev và những cái buổi online, rồi tụi mình cũng có series những cái buổi training, và cuối cùng là để cho các bạn được phép được có cái cơ hội để mà pitching trên một cái sân khấu lớn mà có hàng ngàn người chứng kiến như vậy. Và sau hackathon tụi mình lại có rất là nhiều hoạt động. Thì kể ra như vậy để cho mọi người hiểu rằng tất cả những cái hoạt động như vậy thì đều muốn giúp, cuối cùng rồi vẫn giúp cho những developer hoặc những project của Việt Nam mình vươn ra thế giới thôi. Nên là các bạn hãy tận dụng cái sân chơi này để mà các bạn tỏa sáng. Và tụi mình ở đây đã có rất là nhiều foundation họ đang sẵn sàng hỗ trợ rồi, thì các bạn hoàn toàn, nếu mà từng một dự án nha, các bạn sẽ có những cái chiến lược khác nhau để mà các bạn tham gia. Có những bạn thì sẽ build mà biết được đó là foundation đấy họ đang muốn nhấn mạnh về những nhóm sản phẩm như thế nào, thì các bạn sẽ hình thành ý tưởng mà build sản phẩm tương tự như vậy. Ví dụ như là khi các bạn đang có ý tưởng về làm game rồi chẳng hạn đi, thì các bạn hoàn toàn có thể submit lên những cái trend mà họ đang rất là focus tìm kiếm những game file. Tuy nhiên là không phải game trend nào họ cũng đang support game file, mà có thể có những trend thì họ đang support về Bitcoin Layer 2 chẳng hạn. Thì mình thứ nhất là mình cũng tìm hiểu kỹ những cái bên đơn vị mà họ đang tài trợ cho mình những cái track để mà các bạn submit tốt hơn. Cái thứ hai là nếu như mà team mình có khả năng nhiều hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể submit lên nhiều track. Một project thì các bạn có thể submit nhiều track, chỉ cần là cái project của các bạn điều chỉnh lại một tí, và các bạn thỏa được những cái yêu cầu tối thiểu của track đó, thì là cái cơ hội để các bạn vào vòng chung kết nó cũng sẽ tăng hơn rất là nhiều. Nên là nếu mà được thì các bạn có thể là submit lên nhiều track. Cái thứ hai á, là các bạn hãy tận dụng tối đa nguồn lực mentor mà tụi mình đã hỗ trợ. Bởi vì thực sự là tới giai đoạn này thì tụi mình vẫn rất là happy khi mà có thể là đem đến được đội ngũ cố vấn mà hùng hậu và từ rất là nhiều project có tiếng đến hỗ trợ các bạn. Tụi mình khá là tự tin khi là một trong những hackathon mà có thể là có đội ngũ mentor mà uy tín như vậy. Nên là các bạn hãy kiểu như là tận dụng tối đa. Bởi vì bữa giờ thì mình thấy là các bạn cũng khá là ngại ngùng, nên là cũng chưa nhiều bạn hỏi mentor. Là bây giờ các bạn đã biết danh sách mentor rồi, các bạn có thể là thậm chí là các bạn check profile của cái mentor đấy để mà các bạn hiểu xem là thế mạnh của mỗi mentor là gì, họ giúp được gì cho dự án của mình, họ apply được gì á, thì các bạn hãy cứ chủ động hỏi nhiều vào. Và cuối cùng rằng khi mà các bạn đã thể hiện hết sức rồi á, thì tới ngày đi đây các bạn hãy chuẩn bị với tâm lý thoải mái. Vậy là chỉ là một cái sân chơi, và sau cái sân chơi này cũng sẽ có rất là nhiều sân chơi khác mở ra, nên là cứ cố gắng hết sức mình nhé.
Rồi em có một câu hỏi nữa là nếu em tham gia nhiều track thì có được cộng vào giải thưởng chung kết hay không? Bởi vì em chỉ thấy chỉ có được 2 team đi Thái mà thôi. Tham gia nhiều track, 2 team đi Thái, tụi mình đang chia ra là 2 team thắng giải của 2 nhóm sản phẩm. Cái nhóm đầu tiên mà tụi mình phân loại ra là những sản phẩm mà build từ ban đầu khi mà các bạn tham gia hackathon. Và cái nhóm thứ hai là nhóm mà các bạn đã có một số những cái dự án mà các bạn đang build rồi, và các bạn điều chỉnh lại các bạn điều chỉnh thêm những cái tính năng cần thiết để mà sản phẩm tốt hơn và các bạn submit lên. Thì 2 nhóm như vậy tụi mình sẽ có 2 cái tiêu chí để mà chấm điểm khác nhau, và cái đội chiến thắng cuối cùng của 2 nhóm đó, tức là 2 đội thì tụi mình sẽ tài trợ cho chuyến đi Thái. Nên là nếu mà các bạn nên là mình sẽ không nghĩ là sẽ có tình trạng là sẽ một đội mà được đi nói chung là win 2 giải là thứ nhất. Thứ hai là cái việc mà cộng điểm nếu mà submit nhiều track đó, tại vì mình sẽ không cộng điểm dồn theo cái việc là tổng điểm của mỗi track đâu. Cái điểm mỗi track á, là sẽ được đánh giá thứ nhất là bởi ban giám khảo của track đó, cũng như là một số những cái ban giám khảo trung lập. Ví dụ như là tụi mình cũng mời ban giám khảo từ một quỹ rất là tập trung vào những cái mảng về công nghệ liên quan đến, nói chung là tụi mình sẽ có một vài quỹ trong cái network tụi mình mời đến để tham gia thành đoàn ban giám khảo, cũng như là một số những ban giám khảo trung lập. Ví dụ như anh Chiro Orochi thì thật ra là Orochi cũng không có một cái chắc riêng, nhưng mà Orochi lại tài trợ một số những cái Reddit, nên là cũng là trong nhóm là ban giám khảo trung lập. Nên là các bạn cho dù là các bạn submit lên nhiều track, nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì nó cũng sẽ dựa vào cái project của bạn có out performance hơn so với là các bạn còn lại hay không, để mà các bạn win được giải thưởng cuối cùng. Ok ạ. Rồi em đang tìm thêm. Rồi hiện tại thì đó là những câu hỏi mà em đã được thấy ở trong phần chat box của Facebook cũng như là YouTube để hỏi chị Vi. Thì có vẻ như là các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về cách thức cũng như là cách tham gia hackathon và những cái lưu ý cũng như là sự cần chuẩn bị những cái gì cho buổi hackathon sắp tới rồi. Và cũng như là các bạn cũng đã nhận được những sự động viên và lời khuyên từ phía ban tổ chức là phía chị Vi ở đây, và cũng như là sắp tới sẽ có các bên mentor để mà support cho các bạn. Thì em hy vọng là các bạn sẽ có một buổi hackathon cũng như là thành công, và sẽ có nhiều cơ hội hơn, rồi cũng như là sẽ sắp sửa là những cái bạn thắng giải thì họ sẽ có những cái cơ hội tốt hơn để tham gia cái buổi Dapps City sắp tới của bên ban tổ chức. Ok, rồi Okay. em Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ tham gia cái ngày Hack Day, tức là mọi người hãy cứ tranh thủ đến cái ngày Hack Day vào ngày 4 và ngày 5 nhé. Thì tụi mình có chia sẻ một chút xíu là tụi mình cũng có chuẩn bị những áo thun riêng dành cho thí sinh tham gia hackathon. Mình nghĩ đây là một trong những áo mà được sản xuất limited, nên là đó chỉ là một cái phần tiết kiệm mà ZKP Labs muốn gửi đến cho các bạn đăng ký tham gia hackathon. Và một lần nữa thì mình rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã đăng ký tham gia hackathon. Và đây chỉ là cái hành trình đầu tiên, và hy vọng rằng các bạn cùng với là ZKP Labs tụi mình sẽ build được rất là nhiều những sản phẩm mà khi mà đi ra ngoài thế giới mọi người đều phải thán phục ở những cái builder Việt Nam của mình. Đó là cái mà thực sự là cái nguyện vọng mà ZKP Labs cũng như là những partner của tụi mình rất là muốn gửi gắm đến cho những thí sinh tham gia Việt Nam rất là khẳng định này. Ok, rồi phía bên em cũng cảm ơn sự tham gia của chị Vi đã dành thời gian ở đây để chia sẻ các bạn về buổi online workshop, training cũng như là AMA về hackathon sắp tới, và cũng như là sự hiện diện của anh Calico bên Nibiru. Hi Calico, are you still here? Yeah, I'm here. Yeah. Yeah, so good. Okay, so really thank you for your
presence here today. You have been spending times to give give us a lot of like I told you, like very informative informations, valuable insight. And yeah, just to be quick, I really want to ask you, like, do you have any words to say to the audiences, also the contestants, that they are about to participating for the Rush Hackathon in the upcoming June? Yeah. Yeah. Thank you so much for having me. I always love coming to hackathons, and I really appreciate your hackathons. It's been really fun being a part of it. Just what I would say is just if you have any questions, don't feel free. Feel free to ask. Don't be worried if they're you consider them as a stupid question. There are no stupid questions. We're all trying to learn here, no matter what your question is. And on Discord, and yeah, good luck and just be creative and build whatever you guys want. Okay, Yeah. cool. Thanks, Calico. Thì cũng như là chị Vi và anh Calico vừa rồi có chia sẻ, là các bạn nếu mà có bất cứ một câu hỏi là một cái thắc mắc gì thì mấy bạn cũng đừng ngại để mà hỏi. Như trong Discord là bọn mình đã có những cái group nè, các bạn có thể thi nhau hỏi trên đó, được luôn luôn có những bạn là admin và mentor luôn túc trực 24/7 để có thể hỗ trợ trả lời những câu hỏi cho các bạn. Hoặc là khi mà các bạn cần hỏi mentor thì những anh chị admin đó cũng có thể gián tiếp liên hệ cho các bạn qua những cái anh mentor mà các bạn cần connect để mà có thể hỏi. Cho nên là các bạn cứ support, gọi là tích cực chủ động để mà đặt nhiều câu hỏi khi mà mình cảm thấy là mình không hiểu một cái gì đó. Ok. Thì phần trình bày của anh Calico bên Nibiru Chain và chị Vivi, co-founder của ZKP Labs cũng kết thúc buổi online workshop training buổi thứ 6 ngày hôm nay. Cho nên là em cũng xin cảm ơn chị Vivi đã có mặt ở đây. And also thank you Calico for like thank you so much, and I hope to see you in Vietnam at Vietnam Rock Hackathon and GM. And so and we are all really excited for that too. Yeah. Thank you so much. Yeah. Hope to see you as well. Thank you guys. Have a good night. Thanks, everyone. Bye. Bye.